Good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah, Good morning, sir. Good morning, sir. good morning. It's a very pleasant morning. So let us continue with what we had been discussing. So we remember that we were talking of the speech given by Savan Suzuki about environment and nature. And now today we have very nice drizzling soft rains. I think you all have experienced rains in your places. So it is a very pleasant experience, the comfort of the soft rain, the cool atmosphere, etc. So that comes as a result of the good environment that we create. So that is what we discussed in the speech. Then we discussed the difficult words that we encounter, that we come across in the text, and how to understand the meaning of the difficult words. So we discussed in the previous class that it is not always required to look up a dictionary. It is not easy also every time to carry a dictionary with you and to open the dictionary and to find out the meaning of a word may be very difficult. So one other option is to understand the meaning of the word from the context. Okay. So what is a context? Context means a situation. So you can understand the meaning of the word also from the situation. That is another method of understanding the meaning of the word. Yet another method of finding the meaning of a word is by looking at the root word. There may be a root word to which we have added prefixes or suffixes. So when you add prefix or suffix to a word, it becomes a new word with a new meaning. So that is one way of understanding the meaning of a word. Or some other method is to find out the clue words. There may be some clue words which help us to understand the meaning of a word in a sentence. So there are very many different ways of understanding the meaning of words. And we did some exercises in the previous class to find out the meaning of words that we saw in some newspaper cuttings. So today we have a new, very interesting activity, which is to find out the meaning of a word. Some words, find out the words in a uh, word grid, and then to find out the meaning of those words. Okay, so the first task is to find out the words in this word grid, and then if you can read the instruction, it says there are 10 words in it. Okay, there are 10 words in this word grid. All these words are related to environment. Okay, so that is the peculiarity of these words. All the words in this word grid, they are all associated or related with environment. Some hints are given below. You can use those hints, or you can just find out. It is very easy to find out the words. The first letter of each word has been put in bold letters to find out the beginning of the word. So if you look at the bold letters, you can find the letters that follow, and thus you can find the word. So there may be words which come across the word grid and are down the word grid. Okay? Two patterns. You will find words across and down the word grid. So these are the things you can find out. So shall I show you the entire word grid? Are you ready? Yes or no?
Yes. So let us see. Let us look at the word grade. That's it. Yeah. Okay. The grid is visible on your screens. One example is already given there. First, we will find out the words and then we will discuss their meaning. Whereas Binsi has come with the first word, it is hazard. Very good. Vaishnavi has found out biodegradable. Very good. Then so we have now three words: hurricane, hazard, biodegradable. 4. Recycle. Sandra, Jofi, Binsi, Manjima, all recycle. Okay, that is the fourth word. Very good, Vaishnavi. The fifth word is toxic. Sixth word is it begins with cat, but it has to complete. Contaminate is there, yes. Sixth, seventh word is contaminate. Okay, toxic has already been discussed. Bloom is there. Okay, bloom. Jyoti, bloom. Eighth word is bloom. Catastrophe. Very good. Catastrophe. Yes. Catastrophe. Okay. We will discuss the meanings later. Catastrophe is the word. So somebody had begun that word. Yes. So I think we have all the words now. Switch. Yes. Listed. Switch. So I think we have all the words now. Okay. So we have all the 10 words. There were 10 words and we have got all the 10 words. Very good. So this is a very good attempt. So now we will discuss the meaning of these words. So the one word which was already there in the word grade was hurricane, and it means severe tropical storm. So what is it? What do you call it in Malayalam? മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്? Storm means wind, storm, they all have the same meaning. So hurricane, what is hurricane called in Malayalam? ചുഴലിക്കാറ്റ്. വെറുതെ ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. Yes. ചുഴലിക്കാറ്റ്. Okay. Yes. So there is another word, cyclone. That is also a wind. അപ്പം അതിന് രണ്ട് വാക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഹറിക്കെയിൻ ഇസ് യൂഷ്വലി റെഫേർഡ് ടു കൊടുങ്കാറ്റ്, സൈക്ലോണിന് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയും. ചുഴലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കിളിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്കിൾ. അങ്ങനെയാണ് ആ സൈക്ലോൺ ആണ് റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. റൂട്ട് വേർഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് എന്നാണ് ഈ സൈക്ലോൺ എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗോയിങ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട്.
So that is a root word. Chullikattum, Kodungattum. Very good. There are some other words which have derived out of this hurricane. Have you heard of a hurricane lamp? Hurricane lamp. Hurricane lamp എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു സാധനമാണ്. റാന്തലാണോ സാർ? Exactly. So you can see some images here. Yes, Joffrey, അത് റാന്തൽ തന്നെയാണ്. Something happened. Wait, I will show you that picture. See, so some images of hurricane lamps. അങ്ങനെ ഹറിക്കെയിൻ ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും കെട്ടുപോകില്ല എന്നാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹറിക്കെയിൻ ലാമ്പ്. നമുക്ക് കാറ്റുള്ളിടത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കാതെ. എന്താ കാരണം? Why doesn't the lamp go off? The lamp will not go off even if you place it in a wind. Why? ഗ്ലാസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. Exactly, Jyoti. There is a glass covering which protects the fire from blowing out. So that is why it is called a hurricane lamp, a lamp which can be used even in a hurricane. So that is one derivative. വേറെ വാക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ടേംസ് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? Okay, so we come back to this. So that is a hurricane. Hurricane is a very strong wind. So winds can be of different kinds. You call it sometimes a wind, sometimes a storm, sometimes a cyclone, sometimes a hurricane, depending on the kind of wind that blows. Okay, the next word, it is 11-letter word, which means to make impure by exposure to or addition of a poisonous or polluting substance. 11-letter word ആണ്. 11 letters ഉണ്ട്. To make impure by polluting. Contaminate. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 10 വാക്കുകളിലൊന്ന്. Okay, yes, exactly, it is contaminate. Contaminate is that. Yes, Sandra, it is correct. Contaminate. Contaminate is the correct answer. Very good. Okay. The next one, instead of saying the flowers blossom, you can also say that the flowers dash. It's a 5-letter word. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 10 വേർഡ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. Instead of saying the flowers blossom, വിരിയുക എന്നർത്ഥം വരുന്നത്. Bloom, yes. Yes, there are so many responses in the chat box. It is bloom. Exactly. Very good, very good. Okay, our roses will bloom next week. Our rose plant will bloom next week. This 6-letter word means effect. This 6-letter word means effect. Impact. Looking at nature, always
ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ, കേട്ടില്ല. യെസ്, ഇമ്പാക്റ്റ്. ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് റീഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിളിൻ്റെ അവിടെ ബയോൻ്റെ ഐ വെച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയ വാക്കാണ് ഇമ്പാക്റ്റ്. ഇമ്പാക്റ്റ് മീൻസ് ഇഫക്റ്റ്. It is used both in positive and negative senses. So you can use it also in a positive sense. Sometimes it is used in negative sense when we talk about the impact of chemicals upon nature. എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലും യൂസ് ചെയ്യും. So it can be used in both senses. Looking at nature always had a positive impact on me. This 13-letter word refers to something that decomposes through the action of microorganisms like bacteria. Plastic is not dash. Decomposing using the action of microorganisms like bacteria. Yes, it is biodegradable. Very good. So many answers. Yes, Aparna, that is correct. Jofi, Sandra, Krishnendu, Archita, Sri Lakshmi, Binsi, Uma, so many people have written the answers. It is biodegradable. Yes, Adarva, Anjana, Anushri. It is biodegradable. Thank you for the responses. Okay, the next word. Yes, Safinath. The process of changing. This 7-letter word refers to the process of changing waste material into new products. Recycle. Yes, and Maria. So it is recycle. So many responses are there. Very good, very good. Amazing. So many people are typing. Very nice. Exactly. It is recycle. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചില റൂട്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സൈക്ലോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ, എന്താണ് റീ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ സൈക്കിളിന്റെ കൂടെ റീ ആഡ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ റീ എന്താണ്? പുനർനിർമ്മിക്കുക. റീനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? അതെ, പുനർനിർമ്മിക്കാനാണ്. പക്ഷെ അതെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, റീ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രിഫിക്സ് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പ്രിഫിക്സ്. അപ്പോൾ അവർ പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, യെസ് അപർണ, അവർ പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് കിട്ടുകയാണ്. സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രികമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് സൈക്കിളിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മീനിങ്. ഒരു മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്യാം, ശേഷവും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാക്കിന് ശേഷമാണ്. വാക്കിന് മുമ്പാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രിഫിക്സ് എന്നും, വാക്കിന് ശേഷമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും? സഫിക്സ്. Exactly. Very good. So many responses. Yes, it's suffix. അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും ആഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആണ് റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ മീനിങ് അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു, ONE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് വന്നു. അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സസും സഫിക്സസും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. റൂട്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ, മീനിങ്ങും കിട്ടും. So these are some methods of creating new words. So recycling, പുനർനിർമ്മാണം തന്നെയാണ്. Changing words, waste material into new products. ന്യൂസ് പേപ്പർ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ പല പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പർ നമ്മൾ കാണാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ is dash into paper crafts. So newspaper is dash into paper crafts. Newspaper is dash into paper crafts. അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്?
Recycle. Newspaper is dashed into recycle. Yes, Vaishnavi, recycled into paper crafts. Newspaper is recycled into paper crafts. Okay. This 6-letter word is waste. Water carried waste. Water carried waste. മലിനജലം ഒഴുകി പോകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്. Yes, very good. It is sewage. Yes, Archita, Sri Lakshmi, Munjimo, Sri Lakshmi, Srijit, Krishnendu, Adarva, Nandana, Limia, Alina, Pidami, Anushree. Sewage. Nishita. Yes, correct. Cities should have more effective sewage systems. So, sewage-ന് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്ക് പറയുന്നത് വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഡി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് sewage-ന്. Begins with D. Drainage. Exactly, it is drainage. അങ്ങനെയും വിളിക്കും. So this is another word for sewage. Yes, Surya. So this next word means it is poisonous. Poisonous എന്നർത്ഥം വരുന്ന അടുത്ത വാക്ക്. Yes, Vaishnavi, it is toxic. Toxic. Yes, and yes, Anandana, it's toxic. Very good. Limia, Anjana, Krishnendu, Sarga. Yes, Nishida, that is toxic. Yes. Manushri, Afna, Lima Krishna, Adira Kebi, Parvati, Jitya. Okay, very good. So, chemicals from factories make the water toxic. Yes, Safina. So, the chemicals from factories make the water toxic. We have 10 words. The 9th word is, this word indicates total disaster. The Nepal earthquake was a major dash. Yes, Sri Lakshmi, it is catastrophe. Catastrophe. It means a major disaster. Catastrophe. So what do you mean by a disaster? Disaster. What do you mean by a disaster? Durandam. Disaster. Durandam, yes. Okay, so there are many related words also. It is called a tragedy. It can be called an accident. Okay, so Durandam, yes. So many terms for the same thing. So you call it a tragedy, you call it an accident. But if it is of a very large proportions, an accident of huge proportions is called a catastrophe. Catastrophe is an accident or a tragedy of very large proportions where you have thousands of people who die. Then it is called a catastrophe. Yes, crash is also an accident. Yes, Limia, that is also right. Okay, the last word means risky. This 9-letter word means risky. Contaminated water is dashed to aquatic life. Contaminated water is dashed to aquatic life. Very good, Sri Lakshmi. It is hazardous. Hazardous. Hazard also has the same meaning as danger. Hazard. Hazard is a danger. Hazardous. So, contaminated water is hazardous. Yes, very good. So many people have responded. Nishida, Archita, Nandana, Dharva. So many responses are there. Very good. Thank you for all the responses. Yes, Alina. Thank you. Yes, Binsi. It is hazardous. So there is another word there, aquatic. So what is the meaning of aqua? Aqua.
Aqua. What is the meaning of aqua? Yes, water. Very good, Shaniba. Safinat Binsi. It is aqua means water. So aquatic means the life in water. വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവിതം, വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്. യെസ്. So aquatic. So that is how words are formed. There is a prefix. Here it is suffix. So here the suffix added is tic. That is the suffix added, and by adding this suffix, അതിലുള്ള എന്നർത്ഥം വന്നു. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് aquatic. There are prefixes and suffixes which are added. Okay. So very nice. Everybody has got good responses. So we can write those words in the word grid if you have the text with you. Okay. So then we move on. And you have to fill in a passage using these 10 words. Okay, there is a passage which is given here. You have to fill in. So only these 10 words. Okay, only these 10 words that we have learned. We have to fill up these blanks in this passage. I will read out the passage, when the blank space comes, you have to tell me what the word to be filled is. I will read out this paragraph. Environmental pollution is one of the major threats that we face today. Air pollution, water pollution, and sound pollution have adverse dash on the life of all living beings. Yes. Yes, Sandra, it is effect. But what was the word which is there in the word grid? Yes, it is impact. So the impact has the same meaning as effect. Very good. So have adverse effect or adverse impact on the life of all living beings. Adverse, okay, the word adverse means bad, negative, etc. Okay. So negative effect, a bad effect or harmful effect. Okay. So that is adverse. Adverse effect on the life of all living beings. Dash gases like carbon monoxide and sulfur dioxide emitted by vehicles and factories cause severe health issues. Very good, very good, very good. It is toxic. Yes, and yeah, it's Binsi, Vaishnavi, Shaniba, Adarva, Nandana, Nishida, Archita. So many people have typed the correct answer. It is toxic gases. Yes, Safinat, Parvati, Neena, Krishnendu. Very good. Toxic gases like carbon monoxide and sulfur dioxide. So carbon monoxide is a poisonous gas which comes out of vehicles. എൻജിനിലെ കമ്പഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്യാസാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്വസിക്കുന്ന പോയ്സണസ് ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. Because this is the poisonous gas that is emitted by vehicles. So it is called carbon monoxide because it is CO. When you represent carbon dioxide as CO2, but carbon monoxide is a single oxygen atom in it, in the molecule. So carbon dioxide is not toxic, it is not poisonous, but carbon monoxide is poisonous. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം പോയ്സണസ് ഗ്യാസ് ആണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോയ്സണസ് ഗ്യാസ് അല്ല. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു വലിയ അളവിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഡൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ദാറ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കോസസ്. Okay, severe health issues. Serious. Severe means serious.
intense എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം. ഗഹനമായത്, സിവിയർ. The meaning of severe is intense, serious. Serious health issues. The chemicals and fertilizers that the industries discharge into the rivers, seas, and canals dash water. The chemicals, very good. Contaminate is the correct answer. Contaminate. Yes, Sri Lakshmi, Binsi, Sandra, Alina, Archita, Darva, Nandana, Amazing, Limia, Parna, Safinat. Very good, Nishida. Yes, so many people have responded with the correct answers. Anjana. Yes. Deforestation, desertification, ozone layer depletion. So these are the terms that we learned in the previous session. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് കണ്ടതിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. അതിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രിഫിക്സ് ഡി. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട്. ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വനനശീകരണം. ഒരു പ്രിഫിക്സ്. യെസ്, വനനശീകരണം, വനം ഇല്ലാതാക്കൽ. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനമാണ്. ഡീഫോറസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് വന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ നമ്മൾ ഷൻ എന്ന സഫിക്സ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും നടത്തുന്നത്, എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഷൻ എന്ന സഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം. One second. Okay. Deforestation. Deforestation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനനശീകരണം. ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാണ് അടുത്ത വാക്ക്. ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനമാക്കി മാറ്റൽ. വനമാക്കി മാറ്റലാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അല്ല, ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാണോ? വനമാക്കി മാറ്റലാണോ? അതോ തിരിച്ചാണോ? തെറ്റല്ലേ? അതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ്. ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഡെസേർട്ട് എന്ന വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡെസേർട്ട് ആക്കി മാറ്റില്ല, മരുഭൂമി ആക്കി മാറ്റലാണ്. അതായത് നല്ല പച്ചപ്പായിരുന്ന സ്ഥലത്തിലെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച് മരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റലാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യരുത്, നശിപ്പിക്കരുത്. കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് ഡിപ്ലീഷൻ. So they are all serious issues to consider. Awareness on the need to protect our environment should be given to everyone. The use of dash substances and dash can reduce environmental pollution to a great extent. എന്ത് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. The use of dash substances and dash can reduce environmental pollution to a great extent. Yes, the use of biodegradable substances and recycling. The use of biodegradable substances and recycling can reduce biodegradable substances and recycling can
reduce environmental pollution to a great extent. Very good. So many people have responded. Recycling. So the use of biodegradable substances and recycling can reduce environmental pollution to a great extent. We must act rather than think. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പല പ്രവൃത്തി വേണം. അതാണ് ഫ്രം വേർഡ്സ് ടു ഡീഡ്സ്, വാക്കിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്. വി മസ്റ്റ് ആക്ട് റാദർ ദാൻ തിങ്ക്. ഇഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും. വി മസ്റ്റ് ആക്ട് റാദർ ദാൻ തിങ്ക്. ഫോർ ഇഫ് നോട്ട് വി ആർ ഫാസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ടു എ ഫൈനൽ. പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? വി ആർ ഹെഡിങ് ടു എ ഫൈനൽ. ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? Yes, very good. Big tragedy will happen. But a big tragedy of massive proportions is called a catastrophe. Catastrophe. Catastrophe is a big tragedy of massive proportions, very large proportions. That is a catastrophe. Very good. So many responses. So we have learnt all these 10 terms. Yes, thank you, Varchita, Abhirami, Subhida, Parvati, Sri Lakshmi. Okay, so many responses. Yes, Vinci, Nishida. Yes. So let us move on to another activity. So this is an activity which I actually want every one of you to do, so that because if you want to become an expert in language, you have to learn to speak. So in the beginning, you prepare and speak. You write down and then read. Then you write points and read. And when you become an expert, you can start speaking without any preparation. You don't need any notes. You don't need any slips. You don't need any prompts. Oh, but when we begin to speak, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും, നമുക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം. അപ്പം അങ്ങനെ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. So take any environmental issue. So let us talk. അതാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി. Pick out any one environmental issue mentioned above. So there are many environmental issues mentioned in the text. That is the problem of water pollution is there, air pollution is there, ozone layer depletion is there. Then the cutting down of trees are there. Then the emission of smoke by vehicles and factories are there. The death of fishes in the water is there. So many issues are there mentioned in the text. Take any of these issues or any issue which is there in your area and talk to your friends. So prepare a talk focusing on the following points. Is this particular issue prevalent in your area? What are the major causes for it? And can you make 2 suggestions to control it effectively? So we have to learn the particular problem that we are going to speak about. So how do you prepare it? First, you prepare the points. Write down the points that you are going to speak. After writing down the points, organize them. Organize എന്ന് പറഞ്ഞാൽ arrange them into an introduction, then the main body of your talk, and then the conclusion. So that is organization of your talk. And once you have organized it, make it elaborate. The points, you have now written just points. Make these points into full sentences. When you keep practicing like this, you will become a good speaker. So great speakers are not born. ഈ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച ഉടനെ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. മലയാളം പോലും കുറേ വർഷങ്ങൾ കേട്ട് 3-3.5 വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം, സെൻറ്റൻസസ്. സോ യു ഹാവ് ടു get many years of listening, then you start saying words. So you practice. There is a lot of practice that is involved to learn any language. And as English is another language,
which is very different from Malayalam. You need to practice. So this is an opportunity that we get in the classrooms, especially in English classrooms, that you get an opportunity to speak. So I will not ask you to speak today. You can prepare. You can prepare on in these topics, and whenever you are ready, you can tell me. So we will get an opportunity to speak so that we improve our language. So we already said that there are 4 major skills which are there in language learning. Which are those 4 skills? These 4 skills are shortly referred to as LSRW. Can anyone tell me which is what is the expansion of this? These are the 4 skills which are required. So if Listening, you have these 4 speak, skills, yes, Listening, speaking, reading, and reading, writing. writing. exactly. Very good, Sri Lakshmi Jyoti. So it is listening, speaking, reading, and writing. So in that, speaking has a very important role. If you stop speaking, even if it is Malayalam, if you stop speaking, you will not be able to speak properly. So we have to practice speaking every day for some time. So here you get an opportunity to practice it. So prepare on in any one of these topics and come ready with a presentation. So it will be very interesting. You will also develop confidence. So once you, ഒരു തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. സോ യു ബിൽഡ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ബിൽഡ്. വേറൊരാൾക്ക് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല. We have to build it ourselves. So confidence is something that we build for ourselves. So that is a method that we can use. You can build your confidence by starting to speak. ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയില്ല. So once you start speaking, you get the confidence and you slowly build the confidence. Even in the classroom, ഇവിടെ തന്നെ answers പറയുന്നത് തന്നെ, if we observe, only a certain number of students are speaking. Okay, there are some 52 students who are here, but only a certain number of students are regularly responding by switching on the mic. Very, very rarely anybody, all the 50 are never responding, isn't it? So it is due to the lack of confidence. We have to get out of this problem of the lack of confidence. We have to develop confidence by speaking. So that is the aim of this activity. The next activity is to understand the meaning of a word by looking at clue words. So there are some clue words and you have to find out the meaning of words. So first the difficult word is mentioned and then some clue words are there in the sentence itself. അപ്പോൾ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ് അറിയില്ല. But when we look at the clue words, there are some clue words which appear in the sentence. From them, we understand the meaning of the word. Example, the tiger is an endangered species. അത് കഴിഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെൻറ്റൻസിൽ കുറേ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ക്ലൂ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. We need to take steps to protect it. അപ്പോൾ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവാൻ വേറൊരു വാക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലുണ്ട്. എൻഡേഞ്ചേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വാക്ക് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിലുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ്. സോ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എൻഡേഞ്ചേർഡിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്നുള്ള എന്തിനാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ശക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലുള്ള ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോയ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. C ആണ് ആൻസർ. Yes, so many people have responded. It is C. The word endangered means it is under the threat of extinction. So which clue word in the sentence? Yes, C ആണ് ആൻസർ. Which clue word in the sentence helped you to find the meaning? It is protect. So protect is the key word. The key word or clue word. The clue word is
Protect. Okay. Okay, sir. So that is how we find the meaning of the word. So here there are some other sentences. Let us see whether we can find the meaning of these words. Open your umbrella or else you will get wet. It is drizzling. That is the meaning of drizzling. Highlight ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ മീനിങ് പറയണം. What is the meaning of drizzling? Very good. Drizzling means slight rain. That is correct, Abhirami. Slight rain. Yes. Chaatal mada. Drizzling. So what was the clue word which helped us to understand the meaning? Wet. Wet ആണ്. Very good. Wet ആണ് clue word. Wet is the clue word which helped us to understand the meaning. The couple got married under a canopy of flowers. What is the meaning of canopy? Under a canopy of flowers. The couple got married under a canopy of flowers. The meaning of canopy is yes, മേതാപ്പ് തന്നെയാണ്. So what is the choices are there? Overhead covering, carpet, painting. A, yes, A is the correct answer. Overhead covering, which is the clue word that helped us to understand that it is a canopy. Is a overhead covering ആണെന്ന് മുകളിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം എന്താണ്? മുകളിലുള്ള കവറിങ്ങിനെയാണ് canopy എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ. Yes, Abhirami. The clue word is under. 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 Under is the clue word. Very good. He loved her so much for being so kind to him, but he abhorred her mother. He loved her, but he abhorred her mother. He loved her, but he abhorred her mother. What is the meaning of abhorred? Yes, and it is hated. Hated. He abhorred, verb. Yes, Lima, verb. He abhorred her mother. Which is the clue word? ഏത് ക്ലൂ വേർഡ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? അത് ഹെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം എന്താണ്? Which clue word helped us to understand that it is hate? ബിഗിനിങ് ആണോ? He loved her, but he abhorred. ബെറ്റാണ്. Yes, അയാളുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പക്ഷേ വെച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ലാതാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയാനാണ് പക്ഷേ. എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. See, the negative is coming after പക്ഷേ. So but is the clue word. But is the clue word. Very good. So many responses are there. Prolonged lack of rain causes severe drought. Prolonged lack of rain causes severe drought. What is the meaning of drought? It is, yes, it is dry. How did you understand? How did you understand that? Yes, Vinci, how did you understand that? Lack of rain. Exactly, lack of rain. Lack of rain ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലൂ വേർഡ്സ്. ലാക്ക് ഓഫ് റെയിൻ. ഡ്രൈ വെതർ തന്നെയാണ് ആൻസർ. ഡ്രൈ വെതർ ആണ് ക്ലൂ വേർഡ്സ്. ലാക്ക് ഓഫ് റെയിൻ. ലാക്ക് ഓഫ് റെയിനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത് ഡ്രൈ വെതർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ഇസ് ഡ്രൈ വെതർ. വെറുതെ ഡ്രോട്ടിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീനിങ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീനിങ് ഫ്രം സിറ്റുവേഷൻ ഓർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീനിങ് ഫ്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈവൻ വിതൗട്ട് ലുക്കിംഗ് എ ഡിക്ഷണറി യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീനിങ് ഫ്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ.
അപ്പോൾ വാക്ക് മാത്രം തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് മറ്റു വാക്കുകൾ നോക്കി ഇതിന്റെ മീനിങ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി നീറ്റ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് വൈൽ ഷീ ഈസ് അവൺലി ഇൻ ഹർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. ഹി ലവ്ഡ് ഹർ ബട്ട് ഹി അബോർഡ് ഹർ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത്. മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി നീറ്റ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് വൈൽ ഈസ് ലവ്ലി ഇൻ ഹർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. അപ്പിയറൻസിൽ വളരെ നീറ്റാണ്. ഷീ ഈസ് വെരി നീറ്റ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് വൈൽ ഷീ ഈസ് slovenly in her housekeeping. What's the meaning of housekeeping? Slovenly in her housekeeping. ഈ വയലിന് ബട്ട് എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വയലിന് ബട്ട് എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് ഉണ്ട്. കാണുമ്പോൾ വളരെ നീറ്റാണ്, പക്ഷേ വീട് നീറ്റാണെന്നാണോ അർത്ഥം? പക്ഷേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരണ്ടേ? While she is, yes, the meaning of messy is unclean. Messy means unclean. Unclean, yes. അപ്പോൾ the clue word is while. ഈ മെസ്സിയും മറ്റേ മെസ്സിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. വേറൊരു മെസ്സി ഉണ്ട്, അത് ആരാണെന്ന് അറിയോ? ഒരാളുടെ പേരാണ് MESSI, മെസ്സി. ആരാ അത്? യെസ്, ഈസ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ. അതല്ല ഇവിടെ MESSY ആണ്. സം പ്ലേസസ് മെസ്സി മീൻസ് സം പ്ലേസസ് അൺക്ലീൻ, വൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് നീറ്റ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് അൺക്ലീൻ ഇൻ ഹർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. വീട് വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ വി ക്വിക്ക്ലി മൂവ് ഓൺ ടു വി ഹാവ് couple of other questions. Birds are oviparous. Similarly, fish and reptiles lay eggs that hatch outside of the body. The answer is, what is the meaning of oviparous? Meaning of oviparous, A, B, C. B, yes, that's correct. Laying eggs that hatch outside of the body. ഏതാണ് ക്ലൂ വേർഡ്? ക്ലൂ വേർഡ് സിമിലർലി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൂ വേർഡ്. സിമിലർലി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേതിൽ ശരിക്കും ആ മീനിങ് അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമിലർലി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹാച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ഓവിപാരസ് എന്നുള്ളത്. Jamal didn't want to tell Tina the entire plot of the movie, so he just gave her the gist of the story. Jamal didn't want to tell the entire plot of the movie, so he gave her the gist of the story. Gist in the meaning ennaanu? Very good. Yes, Jyoti. It is central idea. Central idea. Central idea. That is correct. So the clue words are clue words എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഐഡിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. യെസ്, സോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ കുറേ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലൂ വേർഡാണ്. ഈ എൻറ്റയർ പ്ലോട്ട് ഒരു ക്ലൂ വേർഡ്സ് ആണ്. എൻറ്റയർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. പിന്നെ ഡിൻറ്റ് വാണ്ടും ക്ലൂ വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മുഴുവനും പറയണ്ട എന്നുള്ളത്, മുഴുവനും പറയണ്ട, കുറച്ച് പറയുക. സോ ഹി ഗേവ് ഹർ ദി ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. സോ ദ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ആർ ഡിൻറ്റ് വാണ്ട്, എൻറ്റയർ പ്ലോട്ട്, സോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ മേ ബി മോർ ദാൻ വൺ ക്ലൂ വേർഡ്. ഓക്കെ, ക്ലൂ വേർഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലൂ വേർഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്ലൂ വേർഡ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. മോർ ദാൻ വൺ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി ദയർ ഇൻ എ സെന്റൻസ്. ചിലതിൽ ഒരു ക്ലൂ വേർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So you can write those words, their meaning and their clue words in these spaces. So today we learned how to use these sentences in, find out the meaning of the words. In the next session we will learn the topic I use language. So I hope you have all followed this properly. Is it clear?
The topic clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. that's it. We'll stop for today. We will continue in the next class. Have a nice day and goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you.